안녕하십니까. 안녕하십니까 여러분. 오늘도 한번 달려보겠습니다. 안녕하십니까. 아이고.
빠바바밤. 빠바밤. 빰. 빰. 오늘도 양잡이를 시작해 봅시다. 랩업 할 수 있겠죠? 오늘 한 3턴? 3탐 정도 하면 업 할 수 있을 것 같은데 파티가 안 보이네요. 용기사하고 프리를 같이 구하는 파티를 찾아야 하는데 다른 곳 사냥터가 갈 만한 곳이 있을까? 플랑크님 불과 어둠의 전장은 약간 힘드시죠? 아드 키고 하셔야 해서 아니 아바타 뭡니까 이거? 아 머리가
한 분 구하는 파티 있는데 메시지 넣어볼게요. 음. 부인 다 하셨다네. 87프리 107 용기사 숟갈 갑니다. 비센트 부츠.
크루세이더를 많이 구하시네. 어쩌겠습니까? 시간마다 올려야지 광고글을. 메렌지지 보면서 지금 부츠가 좀 괜찮은 게 있으면 하나 사는 것도 좋을 것 같은데. 신발 주문서가 뭐가 있죠? 신발 주문서가 신발 이속하고 신점하고 신발 민첩이 있나? 주문서 종류로 신발 주문서가 뭐가 있는지 한번 봐야 되겠다. 신발 이동 속도 있고 신발 민첩 주문서, 신발 점프력. 백제 신발을 살까 말까 고민 중인데
플랑크님 저 구하면서 몬스터나 사냥하고 있을게요. 무인글 올려놨으니까 연락 올 때까지. 레기심의 택배 시스템이 보낼 게 뭐가 있을까? 성수를 아마 엘리니아를 가서 성수를 사와야 할 것 같아요. 다른 건 몰라도 일단 저주 걸리면은 경험치가 반감되는 게 너무 안 좋아서. 샤오님 안녕하세요. 어서오세요. 빠바밤밤. 오랜만에 골렘의 숲 가볼까? 오랜만에 골렘의 숲 가봐야 되겠다. 약간 그리웠는데 골렘의 숲이. 골렘의 숲 한번 가야지. 이동 속도를 챙겨줘야겠죠? 골렘의 숲은. 가야지. 129 이동속도 129면 나쁘지 않죠? 아, 골렘의 숲도 굉장히 오랜만에 와본다. 진짜 오랜만에 가보네요. 골렘의 숲. 아, 오늘은 그냥 파밍하는 걸로 할까요? 돈이 좀 많이 필요하긴 한데 이게 메이플을 하면서 업하는 것도 좋은데 파밍도 확실히 필요한 게임이라 좀 느긋하게 하면서 파밍이나 할까. 여기 사냥하고 계시네. 화면이 어두워졌다고요? 그런가요? 약간 어둡긴 하네. 아, 근데 이거 채널 찾을 수 있나? 뭔가 여기 꽉 찼을 것 같은데 사람들이. 아,
맞네. 골렘의 숲에서 하는 분들이 많으시네요. 역시 골렘의 숲. 오픈 채널을 찾을 수 있을까? 여기 잠수시다. (70일) 용기사분이신데 사냥 좀 하다가 오셔서 뭐라고 하면 바로 자리 비워드려야지. 돈 벌기 좋은 곳 골렘의 숲으로 다시 왔습니다. 여기가 장비템이 굉장히 잘 떨어져요. 그리고 거의 원콤이 나기 때문에 한방 컷이 나기 때문에 점프샷 이런 식으로만 해도 렉이 있다. 비행 꺼야 되나 이거? 그냥 한 번씩 하면서 디스코드에 한 번씩 올려주는 컨트롤. 일단 귀시 오면 바로 숲가를 갈 생각이 있어가지고 글은 5분마다 계속 올려보는 걸로 할게요. 너무 안 구해진다 싶으면 그냥 오늘은 골렘의 숲에서 한 방송하면서 여기서 돈을 얼마나 벌 수 있는지 보는 것도 좋은 소재로 방송할 수 있는 것 같아요. 제가 골렘의 숲에서 사냥을 굉장히 오래 했는데 50 원래 여기 전사가 한 50대 후반쯤에 와야 그나마 효율이 제일 좋은 걸로 알고 있는데 저는 옛날서부터 이 골렘의 숲이라는 사냥터에 대한 추억도 많고 해가지고 좀 일찍 왔거든요. 전사가 오는 거에 50대 후반이 아니라 한 50대 초반쯤에 왔는데 53인가? 그때부터 골렘의 숲하고 어디를 왔다 갔다 했지? 엘라스 그리고 마가티아 이렇게 세 군데를 왔다 갔다 하면서 사냥을 했는데 여기가 굉장히 좋아요. 사냥하기가 전사가. 특히 이제 레벨을 많이 올리면 올릴수록 격차가 거의 안 나는 사냥터라 갈 자주 가시는 것 같은데 거기가 제일 좋나요? 깔은 일단 적자가 안 나서 좋아요. 용기사는 레벨이 올라가면 올라갈수록 어디를 가든 거의 적자가 나기 때문에 약간 돈이 많이 드는 직업 중 하나이긴 한데 깔 같은 경우는 적자를 거의 안 본다고 보는 게 맞죠. 제가 해본 결과
프리스트한테 30만 원이든 40만 원이든 물론 30을 주면 조금 더 좋긴 하지만 1시간에 그 정도 내고 사냥하다 보면 쌓이는 돈도 거의 40만 원 쌓이고, 거기다가 운 좋게 장비템 하나 득한다? 그러면 흑자 보는 사냥터라 숲가를 많이 가기는 해요. 저도 불화등은 적잖아요. 불화등은 엄청나게 적자죠. 1시간에 쩔비 120만원 줘야 되고, 그리고 물약도 아니다, 쩔비 한 90만원 줬구나. 신비를 한 90만원 드렸고, 프리님한테 쭈쭈바도 600개 먹은 걸로 기억하거든요. 거의 600개 정도 1시간에. 그러면 그게 매소로 한 거의 200만원이 넘어가요. 1시간에. 그러면 엄청난 큰 적자죠. 감당이 안 되죠. 저 같은 무자분한테는. 불화등은 신비가 90. 네, 신비가 90. 그 정도 냈던 걸로 기억하는데 90만원 냈던 걸로 기억하는데 60이었나? 하여튼 굉장히 비싼 편에 속해요. 그렇다고 그 사냥하는 게 숲갈보다 좀 피로도도 높고 해서 거기서 힐케어 맞다, 잠깐만. 내가 잘못 생각하고 있는 게 전장을 생각했네요. 전장이 120 내고 거기는 힐케어 안 받아서 쭈쭈바 600개 쓰고, 불화둥은 썰비가 한 60에다가 힐케어를 받으니까 물약 소모는 그렇게 심하진 않는데, 그래도 제가 책임지고 맡아야 하는 블루 와이번이 젠이 한 개밖에 안 되거든요. 그러면 그만큼 이제 몬스터 잡는 마리 수도 적으니까 득템도 덜하게 되겠죠? 그리고 약간의 신경 쓰면서 컨트롤을 해야지 그 지형에서 떨어지지를 않아요. 약간 숲갈은 이제 지형도 넓고 떨어질 일이 없어서 그냥 하다 보면은 그렇게 피로도가 심하지 않는데, 블루와이버는 그 지형도 굉장히 짧고 한 번 잘못 맞으면 한 번 잘못 맞아가지고 밀쳐지면은 거의 떨어질 수도 있기 때문에, 그러면 다른 사람한테 피해가 가잖아요. 젠이 밀려가지고. 피로도가 은근히 높아요. 윙글 한 번 더 올려봐야 되겠다. 소리가 너무 작네.
DM이 안 오네, 디스코드에서. 프리하고 용기사가 지금 많은가 보다. 블렘이 역시 뭔가 쓰르는 맛이 있어요. 죽이는 맛이. 이거 보고 구직하는 게 더 빠르다? 그게 좀 어려운 게 뭐냐면, 제가 직접 구인을 하려고 하면 레벨 높으신 분들 찾기가 굉장히 힘들더라고요. 다른 분들은 이제 제가 구인한다고 글을 올리면 연락이 오기는 오는데, 레벨 높으신 분들을 찾기가 힘들어서. 어디 보자. 와인탕님 어서오세요. 시간여행을 한 느낌이 드시죠? 저는 가끔 여기 온답니다. 돈 벌러. 근데 용기사는 이렇게 해줘야 하는 것 같아요. 가끔씩 파밍도 해줘야 되는 것 같아. 제가 지금 파티를 찾고 있으면서 감기가 걸릴라나? 목이 자꾸 침 나오고 그러네. 파티 구하면서 지금 파티가 안 구해져서 잠시 왔습니다. 파밍하러. 자가님 안녕하세요. 자가고추님. 아이디가 그러시네. 다들 어떻게 즐거운 성탄절 보내셨나요?
저도 여기 와서 지금 1% 올렸습니다. 아바타 3편 나왔다고 하던데. 아바타 1, 2편을 굉장히 재미있게 봤는데 3편도 한번 가서 보고 싶네요. 그 아바타 같은 영화는 영화관에서 큰 화면에 스피커 시스템도 좋게 된 시설에서 보면 굉장히 재밌는데 조만간 한번 가족 데리고 보러 가야지. 아, 그리고 그 박찬욱 감독이 내보낸 영화가 하나 있는데 뭐였지? 그 영화 이름이 뭐였지? 이건 진짜 못 말린다? 뭐 하여튼 이병헌 배우님이 주인공으로 나오는 영화가 있는데 그것도 한번 보고 싶어요. 훈지하고 싶은데 훈지 안 해주셔도 됩니다. 전 안 받아요 그런 거. 오늘 거의 마음을 먹은 상태라 여기서 방송 오늘 3시간 하면서 돈을 얼마나 벌 수 있는지 그리고 또 골렘의 숲이 방송이 좋은 게 이게 글로벌적으로 유명한 사냥터라 외국인 분들이 오셔서 사냥하는 거 보고 또 그 낭만을 느끼셔서 보고 가실 수 있거든요. 그러니까 새로운 시청자나 새로운 구독자가 생길 수 있는 사냥터라 현실에서 파밍하고 게임에서 파밍이 되는 그런 사냥터예요 여기. 만에 골렘의 숲 왔는데 노래를 여기 노래로 들어볼까? 와우, 골렘의 숲 노래. 저 이번에 신발 바꿀 건데 쓰던 거 드릴까요? 제가 살까요? 그럼 님한테? 신발 어떤 거 쓰고 계세요, 마인탕님?
아 진짜 골렘 잡던 거 추억이다. 그쵸? 제 방송은 시간여행도 할 수 있는 방송입니다. 저도 추억이네요. 오랜만에 와가지고 골렘들이 확실히 쓸리는 맛이 있어요. 그쵸? 이거 시간여행 콘셉트 잡고 그냥 아예 헤네시스 사냥터 1에서 로어 한번 써볼까요? 이거는 파밍이 아니라 거의 돈 날리러 가는 건데 로어 말고 그냥 버스터로 한번 청소 한번 해볼까? 헤네시스 사냥터 그 뭐냐 뭐지? 주황버섯인가? 달팽이인가? 누가 전민 주는데 전민 10%. 전민 10%도 은근히 비싸거든요. 근데 그건 약간 무리겠다. 너무 어거지 부리는 듯 그거는. 헤네시스 사냥터 가서 하는 건. 그리고 또 헤네시스 사냥터가 밝아가지고 눈이 아파요. 오래 하다 보면. 그 헤네시스에 나오던 골렘 아시나요? 다크사이트 떠가면서 왔다갔다 하면서 레이드 뛰듯이 잡았어요. 아시죠? 알죠 거기. 옛날에 그 던전으로 가는 길인가? 헤네시스에서 글로 가면은 거기 그거 한번 구경해보겠다고 랩 10, 랩 20 안되는 유저들이 밧줄에 매달려서 그거 하나 잡아보겠다고. 아 낭만이죠 그것도. 제가 최근 들어서 요즘 쇼츠 제작하느라 대륙과 마을에 대한 배경 설정 같은 걸 많이 알아보고 있거든요. 근데 은근히 메이플 스토리라는 게임이 그 배경 설정이나 환경 설정이 굉장히 잘 돼 있는 거 아세요? Forest of Golem is one of the best maps ever. I agree. Map is awesome, especially for warriors. 그 루디브리엄이 굉장히, 그리고 이 메이플 스토리란 게임이 그리스 그 그런 거 있잖아요. 그리스 뭐라고 하지? Greek mythology. Greek mythology라는 게 있는데 그게 리플에서도 보이고, 그리고 그 루디브리엄도 굉장히 그런 게 그 배경 설정이 잘 돼 있더라고요. 시간의 일 올린 거 보셨다. 아예 시간의 일 그거를 제가 쇼츠를 제작하면서 루디브리엄에 대한 배경도 설명해서 넣을까라는 생각을 해봤는데 그러면 너무 길어질 것 같아가지고 루즈해지고. 그리스 신화, 맞아, 신화. 그리스 신화 같은 게 배경으로 잘 깔려져 있더라고요, 이 게임이. 리플의 켄타우로스도 그리스 신화에서 나오는 거고. 하여튼 여러 문화를 바탕으로 해서 만든 작품도 그건 잘 모르겠는데 그것도 어느 나라의 문화를 갖고 와서 만든 것 같은데. 멜엔 아직 시간의 신전 안 나왔나요? 아직 안 나왔어요. 시간의 신전 곧 나올 것 같기는 한데 아직은 안 나왔어요. 그 루디브리엄이 제가 공부해서 지금 좀 알려드리고 싶어서 얘기해주자면, 그 왕이 굉장히 이제 재밌는 이야기인데, 루디브리엄의 왕국의 왕이 시간을 멈춰야만 진정한 행복을 이룰 수
있을 것 같다는 망상에 빠져서 어떻게 시간을 멈췄대요. 그래서 그 크로노스라는 계열의 몬스터들이 원래는 루디브리엄 위층에 인간들과 존재하던 괴종시계였는데 이제 시간이 멈추면서 그 시계의 필요함이 없어지니까 루디브리엄 지하로 가뒀다는 거예요. 그래서 그거에 대한 뭐라고 해야 되지? 안 좋은 감정을 가지고 시간을 멈추다 보니까 시간을 멈추니까 어느 NPC가 그 경고를 했대요. 시간을 멈추면 안 좋은 일이 일어날 것이다. 그리고 부작용 효과와 그러니까 안 좋은 일이 일어날 거다라고 경고를 했는데도 왕은 그냥 그 말을 다 무시하고 시간을 멈춰버렸나봐요. 그래서 Hey, what's up, smoke? 그래서 그 시간을 멈춰버리고 시계들을 다 밑으로 보내버린 다음에 이제 루디브리엄의 왕국을 시간을 멈춘 상태에서 굉장히 귀엽게 그리고 이제 행복하게 살고 싶어서 그 레고 형식과 그리고 굉장히 밝잖아요, 루디브리엄이. 하여튼 거기서 그 시간을 멈춰버리니까 그 부작용으로 인해 생겨난 게 알리샤르와 파플라투스래요. 그래서 파플라투스의 악한 기운이 이제 슬슬 뿜어져 나오면서 루디브리엄에 존재하던 몬스터들과 다른 것들이 이제 그 나쁜 기운에 점령을 당해서 그렇게 된 거래요. 괴종시계는 인간한테 버려졌다는 그런 배신감과 그런 걸 느껴서 밑에서 인간을 증오하며 살고 있는 그런 존재라고 하네요. 크로노스들이. 참 재밌는 것 같아요. 그리고 그 에오스탑하고 헬리오스탑도 약간 달과 해를 상징하는 그리스화로 번역하면 그게 그렇게 된다는데, 원래 그리스화나 모든 종교 같은 거 보면 달과 해를 많이 예시를 하거든요. 그래서 그 루디브리엄 마을에 보면은 마을 중앙에 헬리오스탑과 에오스탑 방향으로 해와 달이 중앙 마을에 있다고 하더라고요. 하여튼 굉장히 재밌는 것 같아요. 근데 제가 반은 맞고 반은 틀린 설정이다. 뭐 기억이 약간 잘 안 나기는 하는데 뭐 약간 대충 그런 설정이다. 알고 보면은 거의 영화식으로 재밌게 설명해주는 채널을 가면 그냥 푹 빠져서 보게 되더라고요. 그래서 그 아랫마을과 어디지? 지구방위본부대도, 지구방위본부대는 약간 미래를 바탕으로 한 설정으로 된 마을이고, 아랫마을은 약간 과거를 바탕한 거의 시간이란 설정으로 만들어진 대륙이라고 볼 수 있겠죠? 루더스 호스가 거의 루더스 호스인가? 루더스 뭐 어쩌고저쩌고인데 여기는 맵을 보기가 안 되네. 요즘 그래서 심심할 때 유튜브로 잘 설명해 주시는 분들 채널 보가면서 배우고 있어요. 그런 거 배우면은 일단 메이플 사랑하는 사람으로서 그런 거 알고 있으면 참 좋잖아요. 재밌기도 하고. 그리고 요즘 유튜브에 나오는, 보셨을 텐데 AI로 만든 메이플 실사판? 메이플 무기도 막 AI로 다시 구현해서 보여주고, 맵도 구현해서 보여주고, 그런 막 몬스터도 하고, 그런 거 보면 신기하고 그런 것도 재밌더라고요. 보는 맛이 있어, 그런 것도.
2026년에는 어떤 큰 변화가 올지. 요즘 일론 머스크하고 근데 이게 요즘 일이 아니라 거의 몇 년 동안 그 CEO들, 테크 회사의 CEO들, 그쵸? 뭐 제프 베이조스, 일론 머스크, 마크 저커버그. 근데 마크 저커버그는 약간 이런 말 안 하는데, 일론 머스크가 특히 맨날 하는 말이 AI로 인해서 뭐 세계가 엄청 많이 바뀔 것이다. 그리고 AI로 인하여 인류는 굉장히 많이 발전하고 성장해서 정말 행복한 날이 온다, 이런 얘기 많이 하잖아요. 아니면 그에 반면 이게 AI가 관리를 안 하면 나라가 멸망하는 시대가 올 것이다, 이런 얘기 많이 하는데, 그걸 지금 몇 년 동안 얘기하는데 저희한테 오는 건, 저희 이제 일반 시민이 체감할 수 있는 AI에 바뀐 점은 뭐 식당 가면 AI 로봇이 음식 갖다 주는 거. 저도 병 같은 거 좀 해결해 줬으면 좋겠는데, 저는 그거하고 이제 일단 AI가 뭘 해줬으면 좋을까? 나는 AI가 약간 그 병 같은 거 고치는 것도 좋은데, 그 집안에 있는 살림 해주는 로봇 같은 거 있잖아요. 그런 게 어디 뭐 출시된 게 있다고는 하던데 아직까지는 굉장히 비싼 편이잖아요. 그런 게 좀 나와가지고 빨래 좀 해줬으면 좋겠어요. 설거지하고. 정말 솔직하게 요리도 좀 해주고 빨래도 좀 해주고 심부름도 좀 해주고. 그리고 미국은 집에 살다 보면은 쓸소로 원킬 안 나요. 미국은 집을 구매를 하면 거의 마당이 앞마당하고 뒷마당, 그리고 옆에도 이렇게 잔디 깔려서 달려오는데, 뭐 사는 주마다 다르겠지만 대부분 거의 90%는 그렇게 온다고 보면 돼요. 그거 관리하는 것도 장난 아니게 엄청난 일입니다. 그것만 제가 진짜 그걸 아예 취미생활로 삼아서 하시는 어르신분들도 계셔요. 마당 관리하는 거. 아니 왜 이렇게 힘든지. 그것도 거의 노가다라. 밖에 나가서, 저희 집에는 또 저희 동네에 나무가 많거든요. 그래서 이제 가을쯤 되면은 나뭇잎이 많이 떨어져요. 근데 나뭇잎을, 그걸 이제 청소를 안 하면 시간이 가면 갈수록 나뭇잎이 잔디 위에서 썩어요. 비 오고 눈 오고 그러다 보면 햇빛도 맞고, 그리고 다람쥐나 토끼, 여우 이런 게 많거든요, 미국은. 얘네들이 와서 이제 거기 위에다 똥 싸고 오줌 싸고 이러면 썩어요, 그런 게. 그래서 그런 것도 이제 다 관리해줘야 되고, 그리고 두더지인가? 몰이라는 영어가 있거든. 그 몰이라는 동물이 있어요. 땅을 파가지고 잔디 밑에 이렇게 터널 같은 거 해가지고 자기 이제 잔디나 그런 걸 망쳐버리는 동물인데, 굉장히 짜증나는 동물이거든요, 걔네들이. 그러니까 저 같은 경우에는 관리를 해도 이게 청소를 하고 씨앗 뿌리고 이제 물 주고 여름에, 그러면 잔디가 어느 정도 자라나면
이 나쁜 두더지 놈들이 와서 땅을 막 판 다음에 밑에 있는 흙이 안정화가 안 되니까 풀이 다 죽어버려요. 그럼 그거 잡는다고 이제 두더지 약 설치하고 두더지 잡이 이런 거 설치하는 것도 굉장히 일되고 나중에는 그냥 포기하게 되더라고요. 귀찮아가지고. 그래서 지금은 관리하는 게 그냥 잔디 깎고 잔디 길이 정리하고 관리하고, 그리고 집 앞에 약간 이런 소형의 나무들, 별로 좀 작은 나무들 같은 게 있는데 그런 것들도 관리 안 해주면 막 퍼져나가지고 이쁜 것보다 오히려 어수선해 보여요. 그래서 그런 것도 약간 관리해주고 그게 단데, 와, 저희 동네에 나이 많으신 어르신 분들이 매일 아침 나와서 잔디 물 주고 잔디 관리하고 길이 엄청 거의 진짜 영화에 나올 만한 어느 포스터에 실릴 만큼 좋은 잔디나 마당을 관리하고 계시는 분들이 계세요. 램런님 안녕하세요. 어서오세요. 그래서 저도 좋은 그리고 그 마당이 예쁘고 관리가 잘 돼 있으면 나중에 집을 판다고 할 때도 집이 잘 팔리거든요. 그래서 이제 나이 많으신 분들이 관리를 많이 하시는데, 왜냐면 자기 집은 곧 재산이니까 저는 못하겠더라고요. 그게 시간이 엄청 투자돼가지고 보통 일이 아니에요. 득템했다. 처음 득템 골드마누트. 몇 분에서 득한 거죠? 50분 했나? 40분. 오래 하진 않았네요. 이제 득템의 혈이 좀 뚫려서 많이 나올라나? 많이 나왔으면 좋겠다. 제가 여기서 사냥을 굉장히 오래 했는데 용기사 육성하면서 방궁을 한 번도 못 먹어봤습니다. 오늘 그 한을 풀 수 있을지 제가. KM백님 안녕하세요. 어서오세요. 이게 베리트 스피어로 스래셔 원콤이 날까? 안 날 것 같은데. 스래셔가 또 워낙 레벨이 낮기 때문에. (44%에) 왔는데 46% 찍었네요.
1시간에 한 4% 오르네. 아니다, 한 3.5% 오르려나 1시간에? 오, 2개. 나이스. 뭔가 혈이 뚫린 느낌이 들긴 하는데요. 물론 상점행이긴 하지만 그래도 지금 5분 만에 득템 2개입니다. 순매소는 한 20만원 정도? 확실히 돈 버는 곳. 용기사가 돈 벌 수 있는 곳. 아, 엄청 안 오르죠. 여기는 경험치 먹으려고 오면, 경험치 올리려고 거의 그런 생각을 가지면 안 돼요. 와서 정말 아무 생각 없이, 방송을 안 하신 분이라면 뭐 넷플릭스나 유튜브 볼 생각으로 오셔서 해야 하고, 저 같은 경우에 이제 방송하는 사람은 득템 파밍은 물론이지만 시청자분들과 소통하러 온다는 생각을 가지고 와야 해요. 근데 일단 오르는 게 수다 떨다 보면은 시간이 금방금방 가잖아요. 그래서 지금도 이런저런 얘기하면서 한 40분 정도가 흘렀는데, 경험치 한번 내려다보면 1% 올랐네, 1% 올랐네, 난 이런 느낌? 그래서 할만한, 뭐 그렇게 나쁘진 않은 것 같아요. 고래분들은 막 150, 160 되시는 분들은 파티 사냥을 해도 거의 1시간에 10%도 못 올릴걸요? 그러니까 이게 좀 익숙해져야 하기는 해요. 어느 정도. 저도 언젠간 150, 160이 되면 너무 안 오르는 것 같으면 또 게임이 하기 싫어지기 때문에 끈기 있게 인내심을 키워야 해. 여기 이름을 골렘의 숲 말고 인내숲으로 바꿔야 할 것 같아요. 저 같은 레벨 높으신 분들이 오셔서 그러니까 블루 아이번이나 전장 이런 데 가서, 아니면 망둥이쩔 받으시는 분들, 그 경험치 엄청 빠르는 거에 익숙해진 걸 정상화시키기 위해서 여기 와서 그냥 한 하루 종일 사냥하면 그게 다 복구되지 않을까요? 오, 쓰잘데기 없는 템. 먹지도 않겠습니다. 저거 토비 같은데. 토비가 얼마지? 토비 한 몇만원 하나? 15,000원. 네, 안 먹습니다. 사람한테 파는 게 더 아까워요, 시간이. 토비창이 아까워. 근데 혈이 약간 뚫린 느낌이 들긴 하네요. 지금 장비 2개에 토비까지 거의 10분, 15분 이내로 3개나 나온 건데, 뭔가 장공 줄 것 같은데요, 오늘?
드래곤 블러드를 쓸 필요도 없겠다. 괜히 피만 다는 것 같은데. 수추바 아깝게. 어차피 원컵 날 것 같긴 하거든요. 블러드 안 써도. 그냥 부스터하고 아이언월만 써야 되겠다. 방송 나오나요 오늘? 오 뭐야 여기 1시간에 득템 4개째입니다. 물론 하급? 네, 상관없죠? 어차피 다 상점행이라 여기서 나오는 것들은. 근데 웃긴게 아크골렘은 눈이 하나거든요? 근데 믹스골렘은 여기 눈이 3개인지 아니면 반짝이 코에 눈이 2개인 건지 약간 다르죠? 둘 다. 믹스골렘은 약간 꽃으로 예쁘게 단장까지 하고 나오는데 아크골렘은 그냥 아무것도 없이 이끼만 낀 채로. 자기 관리를 잘 못하는 친구네. 이끼 낀 게 아니라 수염을 기른 거라고요? 아니 수염이 머리 위에서 납니까? 수염이 어깨에서 납니까? Grind never stops, baby. 이게 개성을 만들어주는 거다. 머리 스타일은 똑같은데 믹스골렘만 예쁘게 꽃이 하나가 피어났어요. 여잔가? 믹스골렘이? 아니면 그냥 패션 감각이 뛰어난 약간 다크골렘이 무덤덤한 관리 못하는 친구면 믹스골렘은 여성 아니면 여자 아니면 뭔가 자기 관리 잘하고 패션 감각이 뛰어난 그런 친구 아닐까.
근데 진짜 꽃 귀엽네. 꽃 하나로 볼렘이 달라 보이네요. 이런 사소한 디테일 잘 표출한 것 같아요. 메이플 스토리 처음 개발하신 분들과 아티스트 분들이 메이플 클래식 월드 클로즈 베타에 가입하셨냐고요? 가입 열렸습니까? 최근에 열린 건가요? 처음 들어보는데. 제가 마지막 소식 들은 게 캘리포니아에서 그 오픈 공식 테스트 한다고 1월에서 2월까지. 클로즈 베타는 또 처음 들어보는데. 오예, 3포 올랐다. 아니, 사과드릴 것까지는 아니에요. 아니 그 2026년 한 봄 아니면 여름쯤 나올 것 같은데 지켜봐야 되겠죠?
Hold on. Why do you think they didn't announce a Korean Classic server? Because they already have Mapleland, you know, and Mapleland's already pretty popular. And Maple Classic server is gonna be very different, you know. They're gonna release with a lot of updates that probably, well, actually, I'm not sure. If it goes well in NA, maybe they'll try to push it in Korea, but Korean Maplestory players are already in either modern Maplestory, which apparently has good numbers to my surprise, or they're here in Mapleland. And I'm not sure if there's enough players to, if there's enough players, one server might cannibalize on the other. So, but yeah, we are getting Mapleland 2.0, which is different from Maplestory Classic, but it is a progression. It is an advancement and development in Maplestory, an old school Maplestory. Maple fans eating good next year. Yeah. Next year is going to be very promising for Maplestory fans. I think people, you know, people kind of miss the pixel MMO grind type of game. People miss socializing, I think. I think that's the biggest part. People miss socializing. People miss being in a community. Looks like they found a channel, so I guess I'll go do some. I'll go kill some sheeps. I'm gonna turn the VPN on, which is gonna make the stream a little choppy. Okay, let's go. Oh, I'm lagging. So are the leaf ray mobs just better than Ludi or Deep Aqua mobs? Leaf ray mobs Leaf ray has the highest level mobs. A lot of people prefer Leaf Ray because they have better platforms, I think. But some people do still grind. Like before Leaf Ray was released, people did grind together in deep underground of Ludi, and people still grind at Deep Aqua mobs, like the squids
And obviously the gobies are well-known training ground. The squids are a really well established training ground that higher levels go. There's also a like a channel economy, like a map economy for the sharks because they drop sharp eyes. So you can find players there too. Now, players around my level, usually they stick around in Leafray. We'll kill wyverns, we'll kill berks, harps. What else do we kill? We killed like the Kentauruses. It's a lot more established in Leafray for sure. There we go, finally. Oh, the Leafray song is a banger. Let me turn the music down a little bit. Mapleland 2.0, it's not like those two things aren't necessarily going to be released together or as a package, but everything you said I believe is confirmed. Mapleland 2.0, Pirate, and Cygnus Knights are all confirmed, but we don't know in what order they'll be released. I hope Mapleland 2.0 gets released before anything. Spirit Vikings for a chance of LBs. A lot of people, you have to purchase that map. But what people do instead of party grinding there, they'll just buy the channel and solo grind. Yeah, I'm very blessed to play Mapleland, honestly. Artail just can't compete. I agree. Artail, like I said, I played Artail and it really doesn't compare. I mean, it's the most comparable for sure because there isn't any other server that is emulating old school Maplestory. But the quality just doesn't compare, the community doesn't compare. Yeah, are basically all LB mobs crowded and you have to buy a channel. Even lycanthropes. No, lycanthropes you do not have to buy a channel. There's a lot of open channels there.
Like, so most of the ELB channels that are taken are the ones that are the most efficient at farming for ELB. So lycanthropes, people kind of don't go because yes, they do drop ELBs, but they're in a map with other mobs like the White Fangs and Hectors. And I think it's just White Fangs in that map. So you can go there and farm White Fangs and lycanthropes. But you know how people are. People want to be, if they're specifically farming for LBs, they're gonna go to a map that has the most mobs that drop LBs. For example, here in this map, players, high-level players will come here and kill the dual works that have LBs in their drop table. People will go to dual pirates. They're called dual pirates here in KMS, but maybe Spirit Vikings in GMS, I can't remember. But the dual pirates also drop LBs, so that map, there's a market there. People buy and sell that map at peak hours, like after work, towards 7 p.m, 8 p.m, all the way up to like midnight. It can go for like a mil. At non-peak hours, you could probably find an open map or buy it for like 200 to 500,000 is what I've seen. And then there's another map right next to the map that I'm in now. That map is also pretty popular because it has dual berks and it has berks. It's mixed in, but it's still the map with the most dual berks. So people buy that map for anywhere between like 200,000 to a mil. And there's a map also called Time. I made a shorts about the map, Timeless Path of Time. Path of Time 1 used to be popular. The Platoon Chronos drop, Glove Attack for 60, and an Esther Shield, which an Esther Shield with 1 extra int can go for 4 to 5 mil. The standard stats that have, if you get an Esther Shield and it has the standard stat, you'll probably sell for like 500,000. But it's still the end game shields for mages in this server. So if you by chance, and this happened to me one time and I didn't even know, my cousin had to tell me that, oh, that one actually sells for a lot. I got an Esther Shield with 2 int and I sold it for like 4.5 mil. Glove Attack 60 goes for about 3 mil, 3.5 mil, maybe 4 if you sell it to a right person. Glove Attack for 10, however, sells for like 7 mil. I know it's like a little backwards here. That's not what I remember, but here something special about Mapleland is that people don't play it safe with scrolling. There's a lot of players who want to make the best item in the server, so they'll 10% scrolls because they have crazy stat boost actually sell for most in most cases for scrolls. So Glove Attack for 10 sells for 6.5 to 7 mil. It might have gone up in the past few months that I looked at it. Glove for Attack 60 sells for 3 mil. But that's Path of Time 1. Path of Time 4 with the Master Chronos. Master Chronos drop a Helm for Dexterity 60%, which sells for 20 mil, if not more. So that map has crazy economy, crazy market. But even then, because it's a lower level map, it doesn't sell. It sells high relative to other lower level maps. So usually the economy, if there's a market, it's because that map drops something valuable and people want to farm whatever they're dropping, right? LBs, Helm for Dexterity. Those are the main two. Trying to think if there's anything else. Oh, and of course, the highest level content map where people go and grind together. Those type of maps have economy too. Looks like we're about to start.
플랑크님 안 받으세요? 파티 채팅으로 치셨어. 없나? 공격력 코 나왔다. 드디어 공격력 코가 하나 나와주네요. 여태껏 안 나오다가 반창 코가 나와줘야 하는데 감기 걸리신지 열이 난다. 감기 조심하세요. 감기가 어렸을 때는 몰랐는데 나이 먹으니까 감기 한번 걸리면 진짜 엄청 고생합니다. 미국은 엄청 춥죠? 미국도 엄청 추워요. 근데 한국이랑 비슷한 위치에 있기 때문에 지구 뭐라고 하지? 그러니까 한국이랑 비슷해요. 하여튼 날씨는
근데 최근 들어 좀 많이 추워지긴 했어요. 어제는 약간 따뜻했는데 근데 오늘은 좀 더 추워지고 기후 변화가 심해요. 좀 위도상 한국이랑 비슷한 위치에 있어서 그렇게 차이는 별로 없는데, 근데 미국은, 한국은 잘 모르겠는데 미국은 매일마다 이 기후 변화가 그 날씨 온도가 차이가 굉장히 심해요. 어제는 많이 따뜻했거든요. 근데 오늘 아침 일어나서 커피 사러 가는데 엄청 춥더라고. 감기 조심하세요, 진짜. 감기에 한 번 걸리면 고생합니다. 부산이랑 서울이랑 차이 많이 난다. 그게 또, 그러니까 그 다른 점이 또 하나 더 있다면, 한국은 약간 페닌슐라잖아요. 페닌슐라. 약간 뭐지? 세 방향이 다 그 바다로 감싸져 있는 나라이기 때문에 그게 많이 영향을 끼친다고 알고 있거든요. 미국 제가 사는 주는 바다가 한쪽에만 있는데 그쪽을 그니까 동쪽으로 가야 바다가 있는데 그것도 한 3시간을 운전해서 가야 하는 거라 서쪽은 산이 있고 이 산이 더 가까워요. 저희는 바다보다. 그래서 산에서 내려오는 그 찬 공기가 더 많이 영향을 줘요. 저희는 바람이 많이 불고. 잠시만요. Hello? 잠시 전화가 와가지고 전화 받느라. 네, 감기 걸리는 거 조심하셔야 돼요, 진짜. 제가 한국에 갔다 오면서 이제 돌아오는 길에 비행기에서만 25시간을 보냈어요. 한번 경유해서 오느라. 근데 그것만 제가 그 몸살 걸린 채로 비행기를 탔거든요.
미국으로 돌아오는 비행기 타기 한 하루 이틀 전부터 이 몸살이 오면서 감기 증상이 보였는데, 그게 하필 또 비행기 안에서 이제 비행기 타고 집에 돌아오는 시기에 딱 걸린 거예요. 그게 운도 안 좋게. 근데 죽는 줄 알았습니다. 진짜 정말 죽는 줄 알았어요. 밥도 안 넘어가고 비행기가 불편해가지고 잠도 안 오고 그냥 몸을 부들부들 떨면서 식은땀 흘리면서 왔어요. 그리고 집에 와서도 그 몸살 감기가 다 나은 다음에 또 무슨 이상하게 또 뭐 코로나인가? 그걸 걸려가지고 한 달간은 고생했는데, 이번 겨울 초창기쯤에 너무 힘들어요. 요즘 그 감기 걸리면. 애기 때는 그냥 약 먹고 버틸만 했는데, 얘는 정말 싫더라고요. 감기 걸리는 게. 다들 따뜻하게 하고 다니시길. 위창이 없나? 두두두두두두두두두두두두. There's definitely something special about party grinding, I will say. After grinding alone for about an hour at Golden Forest, being in a party with people, it definitely makes you feel less lonely, you know. 오, 공격력 빨간코, 나이스. 공격력의 반창고 드디어 나와주네요. 바로 질러봐야 되겠다. I think this is the right way to enjoy Maplestory. It's not even I think anymore. I know for a fact that this is. I get comments here and there in my videos of Western players that comment and saying, I wish the game would become a little bit less grindy. They'll say, hey, I agree, and I think you have good takes. I agree with the most part. The only thing is I wish the game is released a little bit less grindy. I remember the leveling up process being extremely unbearable due to how grindy it was. And I don't say, I just read it, and I'm sure if they watch my other videos, they'll learn. I just don't want to engage with all my audience all the time. Sometimes it's okay to just leave it the way it is. Like if they really want to have that conversation, they'll come to the stream and we can have a meaningful conversation. But honestly, I think through comments it's kind of limited. Anyway, I keep it very short, or I'll just give it a like and move on. But I can't help but think during those times,
Like, I'm sure they feel that way because they solo grinded all the way up to level 70. And it just felt super unbearable. I would say the same thing. But that's a cultural difference, you know? That's the cultural difference between the East and the West in Maplestory. Is that it feels unbearable, of course, for them because 제발 진짜 너무한다. 너무한다. 맨날 안 붙어. 하여튼 anyways, it feels unbearable for them because they had to solo grind all the way up to 4th job advancement, and I would feel the same way. But I guess this is where, if they watch my channel, they'll learn that, or not learn, but they'll start seeing things from a different perspective, that you can enjoy the game together as a party, and it makes things a lot more bearable. I mean, at least 10 times, if not more. Let's go, baby. Let's get some drops. Let me get a blood dagger, please. Oh yes, we do. We have some nice buffs in this party. All stacking up. Nice efficient party grinding, you know what I mean? Meso up, Maple Warrior, Rage, Sharp Eyes, Bless, Haste, Holy Symbol, you already know. Look at that marksman up at the top, just grinding. Love it. What level is he? 91 marksman, doing his thing. He's actually hitting pretty high numbers. I see him hitting like 4k with a crit, 5k, 6k, wow. I think this party could go to Zakun. What do you think?
Probably not. We'll wipe in like 2 seconds. You know, Zakum is a punching bag and really underwhelming in modern Maplestory, but here you still have to be at least 120. And to get to 120 is a grind, which I love and hate at the same time, but I love more than I hate. I prefer more than I don't. Can't wait to see me do some Zakum runs. Yeah, that'd be great. I know my guild goes to Zakum, but I will tell you now that they've mastered Zakum, that they've done it so much because they do it weekly, that it'll be exciting for me, it'll be exciting for us to go, but the real challenge is going to be when Pink Bean comes out. That's when like, if I can ever get to 180 plus, 175, 180 plus as a Dragon Knight, that's when it's going to be really fun to watch and even play. Going to Zakum now, like, it's gonna be cool and exciting, but it'll become pretty bland after a while because everybody's so overgeared for it. But Pink Bean, yeah, Pink Bean is a different story. He's a menace. See, you know what's up. Yep, the OGs. Exactly, man, exactly. If we have the WoW bros that played WoW in the 2000s, we have the Maple bros. I think the WoW bros and the Maple bros, if the WoW bros would just give Maplestory a chance, they would like it. I'm sure they would, but they don't want to, you know? You know, the thing about WoW bros is they love old school, like classic WoW. The whole identity, sorry, the whole idea of what an MMO was back in the day. Very similar to the Maplestory bros, but they just can't get over the fact that this is a pixel game and that it's 2D, it's a side scroller. But if they can just, you know, get over that part and give this game a chance, all the WoW bros would be on our side. I would even argue this is better than WoW, but you know, it would be kind of pointless because the metrics I would use would be very subjective. But I've seen a lot of WoW bros that give old school Maplestory a try. I've seen a few and they enjoy the game. They usually just have to get over the fact that it's a side scroller and it looks too childlike. You know, a lot of WoW bros, they like the whole idea of horde and alliance and warrior, and they're more into like dark themed fantasy setting. And this game just seems like Animal Crossing, 2D Animal Crossing, so they just can't get into it. I completely get that. Especially in earlier levels where in Maplestory you're killing shrooms and snails. All my friends in middle school played WoW and I was the one kid playing Maplestory. Hey, that's what's up.
I remember a lot of Filipinos would play Maplestory, and then of course a lot of the Koreans in my school would know about Maplestory at least. But everybody else played WoW. WoW was such a big game back in the day. I think I'm getting sick. 아, 저도 감기가 걸리려고 하는지 아침부터 계속 기침을 하네요. 감기 걸리면 정말 힘든데. 아, 감기 걸리면 귀찮은디. Sick of waiting for a Maplestory classic. Amen, brother. Amen. We want it out now, right, guys? We want Maplestory classic now. Let's tank Nexon's share value. Let's go to Wall Street. Let's go to the stock market right now. Everybody buy puts. Everybody sell that thing. Nah, I'm kidding. We want Nexon to do well. Oh, heck. Do 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 do. Bam 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 ba-da.
Only 13 more levels, guys. I'm a Dark Knight with Berserk, Stance, Rush, and Beholder. I'll probably, once I hit Dark Knight, I'll probably start doing field bosses as well. I think I have to be at least like level 130 to even try Pianus. But I'll probably go try Pianus. Anything else like Papalatus has a huge line of players that are waiting. So that takes like hours just to do. I might do Papalatus off stream and record it. But on stream, I think I can do Pianus with a couple of people from stream or a cleric. Maybe I'll take Flink with me if he gets high enough level by then. But he honestly, even with Hyper Body and Magic Card, it might be tough for him. He might actually die with both of those buffs. I might have to just solo it, thug it out. Pianus drops really nice mastery books, so it's worth it to kind of sit there for an hour and grind that thing. Maybe I'll see if one of my guild members will go with me, like a Night Lord or a Bowmaster. Because sometimes they'll go with you if you're a Dark Knight, because you offer Hyper Body. Like for example, if you go into the Pianus' cave, Pianus spawns on the right side and the left side. And the left side Pianus drops a lot better loot, but they also can one-shot all the squishies. Because it does like 4,700 damage, 4,800 damage in a single blow. And a lot of the Night Lords, Bowmasters, can't go there and solo the Pianus because they just don't have enough HP pool. But if I go with them, I'm sure they'll be willing to go. 레벨 한 130, 140 정도 되면은 4차 전직하고 피아누스 잡는 것도 해볼만 할 것 같아요. 그때는 이제 혼자 하는 것보단 길드 분들이나 아니면 시청자 분들이랑 같이 가서 같이 하면 좋을 것 같아요. 피아누스의 자붕이가 드롭 테이블이 더 좋은데 얘네들은 일단 격수분들이 한방 컷인 하기 때문에 레벨이 많이 높으신 분 아니면 용기사랑 같이 가야 되잖아요. 그래서 제가 길드원들 분들 중에 레벨 높으신 격수분들이 많은데 같이 가자고 해서 뻥 주면서 사냥하면 좋을 것 같아요. 재밌고. 파플라투스도 가고 싶기는 한데 방송에서 가는 건 약간 무리가 있을 것 같은 게 파플라투스는 줄이 굉장히 길단 말이죠. 그럼 그 줄을 기다리면서 방송을 하기가 약간 부담되고 힘들 것 같기는 해요. 줄 기다리면서 그냥 소통하면서 방송을 해야 한다는 건데 1시간 동안 무슨 말을 하면서 줄을 기다릴 수도 있을까. 그리고 시청자 입장에서도 사냥하는 것도 아니고 그냥 가만히 서 있는 거라 많이 지루할 수가 있죠. 그래서 파플라투스 같은 경우는 방송하면서 잡는 게 아니라
방송 안 하는 시간에 녹화를 한 다음에 유튜브에 올려도 괜찮을 것 같아요. 그들이 오늘은 드롭을 잘 안 주네. 어제는 드롭 2개나 했는데 득템. 그래도 어느새 1600만이었다가 1700만까지 거의 1800만까지 올라왔네요. And just like that, without even me realizing or counting, I was at 16 million pesos, I think, start of today. Now I'm almost at 18 million. You know, a couple of days ago I was at 22 million. But then I went to higher level training grounds where it's recommended for me to go in order to maximize experience point efficiency, experience gained. But those places really drain my bank. I have to use so much potion, and to even participate, it's a lot more expensive than here. So that 22 mil quickly became 16 mil. I'm not sure if it's really worth it, honestly. Better to just come here and relax. 제가 불과 며칠 전만 해도 2200만의 매소가 있었는데 제 레벨에 권유되는 효율적인 사냥터를 돌아다니다가 사냥을 해봤는데 확실히 거기 고렙들의 사냥터들은 전장이라든지 아니면 블루 와이번이라든지 이런 곳들은 이런 곳에서 사냥을 하게 되면은 돈이 거덜납니다. 그냥 순식간에 돈이 삭제당하는, 돈이 사라지는 그런 마법을 느낄 수 있어요. 근데 오늘 골렘의 숲에서 사냥도 하고 가서 득템 한 4개 정도 먹고 또 여기 와서 사냥하다가 순매소로 들어오는 것과 이제 잡템 팔면 다시 1800만원 정도 모이겠죠? 거기다가 아직 한 타임이 끝난 건 아닌데 여기서 득템도 해주면 아주 좋은 거고. 그래서 생각이 드는 게 고렙 사냥터 가는 곳보다 이런 데 와서 천천히 돈 모을 겸 올리는 것도 나쁘지 않다고 생각해요. 경험을 해봤으니까 이제. 그리고 아직 많이 약하다는 걸 느꼈고, 블루 와이번에서 아직은 좀 이른 것 같고, 확실히 무자본이다 보니까 그리고 제가 그런 걸 많이 신경을 쓰는 성격을 가진 사람도 아니고, 그런데 꼭 가야 한다고 뭐 아이템을 맞추고 돈 들여가지고 망토 주문서를 작하거나 이러는 사람이 아니라 난 경험을 해봤으니까 경험은 좋았던 것 같아요. 나중에 경험치 쿠폰 쓸 때만 잠깐 가서 전장을 가는 게 좋은 것 같아요. 블루 와이번은 아직 힘들고 전장을 가가지고 경험치 쿠폰만 태우는 걸로 그런 식으로 하는 게 좋은 것 같아요.
I can't believe it's only 11:30. I feel like I've been on for a while. That's good. That means I can probably do 1 or 2 more runs after this. If our party members decide to stay. I'm thinking about using Restream again to stream to multiple platforms again. I used to do it. I used to stream both on YouTube and Twitch. But I kind of stopped doing Twitch. But I might start it back up again because when Maplestory Classic comes out, a lot of people will be going to Twitch to look for people streaming. Maybe I can capitalize on that and take advantage. It's just a little bit more work on my end to manage 2 websites and 2 profiles, but maybe I will. Right now I only do YouTube. But maybe I'll do either Twitch or Kick. I've heard good things about Kick. Oh, is that so? You don't do YouTube? YouTube is like the biggest platform. Not for live streaming, but you know, just in population wise, the daily users. It's crazy when I actually looked into the numbers for daily users for Google, YouTube, and all these websites, which is essentially all owned by Google. I mean, they have a lot of daily users. So many people use YouTube, it's crazy. It's like almost, you can't even fathom, you can't even imagine, or like, it's almost impossible to calculate and like to make sense of how many people use YouTube daily. Such a large platform. But Twitch has that, it's established, you know, it's established for live streaming purposes. So people come to Twitch first if they want to watch people stream live. People go to YouTube to look for content that they enjoy, so.
I never realize how much time I spend on my phone, and usually it's on YouTube, until my wife pointed it out to me, and then I was like, huh, I guess I do spend a lot of time on YouTube. Oh well. I watch YouTube as I'm getting things done. Like while I'm doing dishes, I'll have YouTube playing in the background, or like if I'm cooking for the night, I'll have YouTube playing in the background. If I'm at the gym, I have YouTube playing in the background. It's kind of ridiculous. Uh, 15 minutes, boys. 15 minutes. We got this. There's so much stuff on YouTube, content, podcasts, gaming. Yeah, exactly. Oh, I used to watch Togain a lot. I used to watch Togain, and I still do when he pops up here and there. But Togain makes really great content too. I liked his informative videos when he makes guides and such. Those were always cool. Well, I watched Joe Hawk. I think I know who that is. Yeah, he made like a video recently doing a tier list or something, or no, not a tier list. He made a video introducing, okay, what's the word I'm looking for? Come on, think. He made a video covering Maplestory Classic and the changes that they're going to bring. I think it'll come soon. I can't imagine them dragging the hype out for too long. I'm sure towards the end of the testing that they're gonna do, public testing, maybe in February, we'll have a date. And time's gonna fly by, you know. Time has been flying by, at least for me. I feel like time is just flying by. I think a lot of Korean players will initially join and check it out. Oh shoot. I think a lot of Korean players will join initially and check out the game, but they might leave after a while.
because they'll either find that they don't want to, they probably want to check it out to see the differences, and then from there you'll have a minority of people that really fall in love with the changes in the game and will stay, but a huge chunk of them will just leave because they'll see that it's not much different from Mapleland, and if there's any difference, it's not worth another time investment to level up a character again. And maybe they get to a certain point and realize that the community is very different from the East, and that there isn't much party grinding going on, and they'll leave. So we'll see what happens. Yeah. Artail, a lot. Yeah, Artail is... Well, one thing is that Artail is very poorly optimized. So I think after a while, even just regular old school Maplestory enjoyers left due to the bugs and the UI, how the UI kind of is crappy and stuff. For example, you know, I tried to really enjoy Artail and I put a lot of time into it, but at the end of the day I just couldn't get into it. I didn't enjoy it after a certain point, when I realized that I was solo grinding all the time and the UI just felt clunky. I kind of left. Oh, I know Rush. I know Rush and Phoenix. They're both Asian players, actually. Yep. I watched League of Legends. I still watch Worlds. I don't really watch the LCS. I do watch LCK time to time. But LCS I stopped watching a while back. Now Worlds I watch every year, but I don't know if I will this upcoming year. 2025 Worlds was good for sure, and it's not that, it's that. I really have mixed feelings about them bringing in WASD mechanics to the game, and I think they're trying to allow mobile players to play as well into like the mainstream, not like Wild Rift, but actual League of Legends. I'm not sure how I feel about that. But you know, another thing is, it's not even just that. It's just I think I've grown out of the game slightly. I used to love League of Legends. I used to play it all the time. Really, I was addicted to League of Legends. But after a while, it started kind of getting like less and less fun over the years, and now ever since I've been playing Mapleland, I haven't really been on, unless there's a unique mode out, such as what are those modes called? Where they have like super low cooldowns and it's just a non-stop fighting. I'll just go there sometimes to kill time, but I can't get over the feeling of the void after I play a game and it just feels pretty empty. Like I've made no progress, or I feel like the 30-40 minutes I just played feels like a waste to me. You know, yes, it's a video game, and as long as it's fun, it was worth it type of thing, but I don't know. I have this yearning to progress and stack my progression and not lose. I feel like I'm not losing my time when I play Mapleland. I keep coming back, even if this game is a lot less engaging and dopamine inducing. I keep coming back to this game and I keep logging in to stack my experience and progress my character. Feels a lot more satisfying. It feels like I'm making progression in my life.
And a part of that is probably because I'm doing YouTube as well with it. If it was just Mapleland alone, I'm sure I wouldn't have this. That feeling would be a lot reduced, but it still would be greater than League of Legends, where it's really just for the time being you're having fun. And after that, you kind of reset and you go again. League of Legends was fun. I think the most fun I had was when I was trying to climb solo queue. When I was trying to climb the ladder in solo queue, that's when I had the most fun. But that's also when I was the most toxic. And I let my emotion, like the emotional charge was so strong in solo queue that it was like turning me into a bad person that I don't want to be. What's your opinion about assassins in classic world? Assassins are a viable character. They're good for almost everything. Bossing, grinding. One thing they're not good at is solo grinding. If you plan on playing by yourself and solo grinding, I wouldn't recommend Assassin. Another thing that's bad about Assassin is that it really depends on how much investment you put into the character. So, let's take using real money out of the equation, because I don't like that. I don't like the fact. I mean, if you do it, that's fine, but let's just speak on. Let's first give the conversation some framework and putting actual dollars into the game out of the equation. So when I say investing in your character, I mean like doing the tedious tasks and quests that the game gives you to make money, and also not really chasing the most efficient training grounds, but taking the time to go farm costly items like ilbies or scrolls. If you fund your character and invest your character, there's nothing quite like the assassin that will show you in raw damage output, depending on how much time you take on that character. But on the opposite side of the same coin is that if you don't do those things, if you don't invest in your character, there's nothing quite like there's no other character that can be crappy like the assassin. First of all, their mastery books are going to be very expensive, not to mention their throwing stars. If you want to, I'm going to speak on behalf of Mapleland. In Maplestory Classic, if you have anything other than subies in the beginning of the game, you're going to be viable, right? Because the game is very new. So throwing stars are very subjective to how long has the game been out. Because when Maplestory Classic first comes out, Mokbees, Gumbees, Tobies, all these relatively new beginner level throwing stars in Mapleland are going to be the ones that are going to be very costly in Maplestory Classic because it's relatively a new game. So if you don't have those, if you're just throwing subies, the ones you can buy from an NPC, you're gonna see the damage difference between you and the guy that's throwing ices, whatever stars, maple star. It's the same thing here in Mapleland. Really funded players, really well funded players will throw ilbies or steelies at the least. And that's kind of like the baseline for assassins here in Mapleland. If you throw anything below that, because this is an online video game and there's people that are assholes, if you throw anything below steelies, you're gonna run into people that give you crap a little bit. Personally, I'm not those people. I don't care what stars you throw. As long as we're all enjoying, as long as you can do your part, to me, I don't mind. But you just the lower level stars you throw, the higher chance of you running into someone giving you crap in a party or in a boss, or people just not inviting you. So that's the con about assassins. Assassins also, if you, let's say, speaking in, let's talk about high level for a second. Assassins are very dependent on bowmasters to give them sharp eyes.
If you don't have Sharp Eyes as a level 120 plus Night Lord, your damage is subpar, kind of. But they're very dependent on the Bowmaster to provide them with Sharp Eyes. And it's crazy how much of a difference that makes, because you can be the strongest character in the game, strongest class in the game, depending on if Bowmasters give you Sharp Eyes or not. No Sharp Eyes, one of the weakest. Yes, Sharp Eyes, one of the strongest. So just like how in 3rd job advancement, Dragon Knights and Priests are buddies. We go everywhere together and they're like best buddies. In 4th job advancements, Night Lords and Bowmasters are best friends. But more so is that Night Lords depend on the Bowmaster or the Marksman. But overall, I think Assassins are very fun. Now, if I had to use some metrics that are subjective and personal, I would say that Assassins are one of the more fun classes, for sure. They're very fun to play. Especially in the earlier levels where majority of the players won't even get to level 70. But up to level 70, I think Assassins are the most fun classes. What class am I going for? Classic. I'm going to play what my friends don't play. A lot of my friends are going to be first-time players of Maplestory. And, you know, I'm going to let them pick based purely off aesthetics. And I'm going to make sure my friends don't look into the game too much. There's a tendency of people, before they even start the game, they'll watch a 30-minute, 50-minute guide or whatever tier list of classes, and not a fan of those things. So I'm gonna make sure my friends, I'm gonna tell group text all my friends and say, hey, if you haven't played Maplestory and you're playing, do not watch any guide, none of that. Don't let outer sources alter your initial decision on what class you want to play, because you're gonna watch a guide that's gonna fixate on meta, and that's gonna fixate on later part of the game when you're 4th job plus. And it's better to just go play something that you find interesting or fun. So, and every class is gonna be viable. I'm gonna make sure that at least my friends are gonna be invited to all the parties that I do. And if they don't want to party, I mean, that's, you know, if they want to party, then I'm gonna just try to take everybody together and not chase the meta as much as possible. So I'm going to play what my friends don't play, aside from the cleric. I'm not gonna play a cleric. I can't play a cleric. It's just not my thing. You know, if I have to play an Ice Lightning Mage or Fire Poison, I will. But I just won't. I can't play a cleric. It's too dull for me. And it just not something that I enjoy. What I would like to play is a marksman. I would love to play a marksman. I always wanted to play a marksman, so that's something that I'm thinking about. If not a marksman, maybe a crusader, a hero, because I'm playing a dragon knight now, but I think heroes are also very fun. Or a ice lightning mage. I think ice lightning mages are very fun too. I was gonna play warriors, but I feel like everybody's gonna make warriors and a thief. You'd be surprised. It's very even. You know, I know a lot of players find Ice Lightning Mage interesting, and I guarantee you a lot of people will play that class. You'll have a select group of people that will play a cleric, because a lot of people love to heal and provide support. But yeah, I think a lot of players will also play warriors as well. I'll be right back.
I'm gonna turn off my camera and eat while I wait and chat with you guys. You guys like my latest short? Took me about maybe 4 hours to make that short video. I'm getting better at it for sure. Oh, thank you, man. I appreciate that. You know what? Maybe I'll show myself eating. I'll do a little mukbang. Know what I mean? People like mukbang, right? It's like a Maplestory mukbang hybrid. I'll be right back. Actually, I'm gonna go get some water too. So I'll be right back.
안녕하십니까. 소리님 안녕하세요. 어서오세요. 아 맞다, 이거 듣겠지? 그래서 팔고 와야 되겠다. 자, 1800만원 돌파. Got 18 million now. And sell this for 200k. There we go. Kill these fur balls, yeah? While we're waiting. Let's see if I can one-shot these. Not quite. Even with the warrior potion giving me extra 2 attack, can't 100% time one-shot them. A slither of health they have. And I have all my attack items on. I have my strength cape. Got everything. I'm very close. Fly, Balrog. Fly. Are you farming these mobs for gold or for EXP? Right now I am waiting for my party. We're waiting for 2 more people to complete the party. And I think we found one of them. So we just need to find one more person to complete our party, and I'm gonna go back to party grinding. Right now we just completed 1 hour of... There we go, there's that person. We completed 1 hour. That's usually the culture here, is when you get in a party to do party grind with other people, you are dedicating an hour to that party to make it worth, I guess, to be considerate of everyone's time. So right now we just finished 1 time of 1 hour. We call it a time here, or turn. We finished 1 turn and a couple of people left. So right now I'm just here killing little fur balls while I'm waiting for our party to be full again. And these little fur balls, especially the gray one,
gifts steelies and a scroll for earrings, which sell for a lot. So instead of just being in a town, doing not much, I come here and pass time. That's what I'm doing. It's not really for EXP, I guess, because they are way below the level recommended monster. Or I'm way above the recommended level to farm these guys. Excuse me. 1 second, guys. I think we're looking for one more warrior for the second platform on the left. So next to me, usually a crusader will fill this last spot that we're looking for, but I'm okay really with anyone. I'm gonna tell the party that. I'm going to tell the party because in Korea it's very late. Around 2 a.m. over there. I'm going to tell the party I'm gonna tell him because it's kind of late. Let's try to get anyone that we can. I told him anyone. Looks like the party leader's okay with it, but for him it doesn't really matter because he's 120 plus sniper. So whether he has the rage buff or not, it doesn't really matter. But to the two hermits that are going to be on the third platform, they might feel the difference in the attack, and they would probably love to have a crusader giving them attack buff. I have just made a 10 attack purple larceny on Maplestory Old School. Hype, nice. That's awesome. What server are you playing? Artail? Or Mapleland? Oh, that's the server name. I haven't heard of that server. I've heard of Artail, I've heard of Chrono Story. This is my first time hearing Old School Maplestory server. Yes, balls. Because I keep coughing. Let me actually help my party by
enjoy advertising as well. Are you talking about for the old school Maplestory server? Is in alpha state? So it must be a new server then. Oh, okay. That's very cool. It's cool that there's so many people willing to make private servers or servers on Maplestory worlds to basically emulate the old school Maplestory nostalgia and stuff. This guy is saying, hey, would you like to trade fame? Remember trading fame, guys? Everybody remembers trading fame, right? And I told him I already did it today. My fame is kind of high. I'm at 90 fame. And soon here I'll have 100. It was released towards the end of October, I see. Yeah, so it's a very new server. What's the drop and experience rate? And drop and experience. Oh man, I don't like seeing that they reduce the wait a second. 1.5 EXP, 2 times a party quest EXP, 3 times a quest EXP, but why the 0.9 on the party bonus EXP? Kind of weird. They want you to do party quests because they gave you double the experience points. But they gave you less for party bonus EXP. I guess they really want you to do party quests but not party grind. Alright, party quests are fun too though. I love doing party quests. One of the best for sure.
Oh, okay, never mind. So I misunderstood. So they're actually giving you more experience when you party grind. Greetings from Maple Royals. Hey, welcome. I used to play Maple Royals all the time. I had a really good time playing Maple Royals. I can't remember if it was Maple Royals or Maple Legends, but there was a party grind that was going on. I would party grind on my Shadower at Wolf Spiders, and there's this place that you could go to. It was like a dark theme. I can't remember the name, you know. There's no way that you'll be able to figure out. It was like for early level 120s, and I remember being given certain platforms to be accountable for. And that was really fun. But outside of that, I didn't get much party training or party grinding experiences. Old school Maplestory server, the one that Kita is talking. It's funny actually. Kita's my dog's name. Kita Bake is talking about sounds pretty cool. Or do you pronounce that Kita Bake? Sounds Japanese almost. We have two golden doodles at home. One of them I named, his name is Zach. I like classic names. And the other one, which is a lot more creamier in color, I wanted to name her Cashew or Kashi or Cash, short for Cashew, but I thought Cash would be kind of cute and funny, like a spin-off of Cashew, and call her Kashi. But my wife wanted to call her Kita. I was like, why Kita? Like, I don't know. I just like Kita. Oh, okay. We'll go with Kita then. But I got to name the male, the boy dog, and I named him Zach. I've stolen this name from Age of Empires 2, but it was some kind of samurai in Japan called Kirabatake. I see. Let me put one more time. Just advertising on Discord that we're looking for our last person in a party.
look at that, guys. A loot. Heck yeah. A two-handed blunt weapon. Sweet. You know, during the 2nd year anniversary, they were giving out these maple weapon skins. And you can't get these anymore. It was during that specific event period. And I picked up all the warrior. I picked up as much as I could. I picked up the ones that I liked. I picked up these. This is a two-handed axe skin. If I put on a two-handed axe, I can equip this and it will show this skin. It's actually really cool. This is a two-handed blunt weapon. This is also a two-handed blunt weapon. The two-handed blunt weapons are so cool, the way they look. So this is like the level 70 two-handed blunt weapon, and I like how he puts it on his back. That's not how it was, by the way, in the early 2000 old school Maplestory. This guy's really cool. Wow. Level 178 Dark Knight. Very cool. Impressive. So this is the two-handed blunt weapon. I think it looks really cool. Usually paladins will use blunt weapons, right? Very cool. Now if I wanted to put put the skin on top of it. Ooh, look at that. Like a lava rock. Very cool. Really cool weapon. Like a giant lava rock stuck to some sort of a pole. And this one's like a hammer. Well, it's not really a hammer. What would you call this? Like some sort of a tool. This one looks really cool too. Oh, this one looks actually really cool. When he's in a fighting stance, you can see the weapon really well. It seems to be in a higher resolution than the other weapon. Like it's more clearer right here. It seems to be more detailed and defined. You have the iconic maple leaf. Really cool. Will they make Paladin great and classic? I hope so, man. I love Paladins. I love seeing Paladins. I wish they can give more identity to one sword and shield paladins. They already mitigate damage so much with if you're a shield wielder as a hero or as a paladin, you mitigate so much damage. It's actually insane. And part of me is like extremely jealous that they have that skill tree, because as a Dragon Knight I could never wield a shield, obviously, because spears are always going to be two-handed. But I'm very jealous that they have that. I think it looks really cool. I wish they can buff the shield a little bit more. It already does a lot, but people will forego it. But if you could give something cool to the shield, I don't know, you know. Maybe give a passive blocking attribute. Like think about if you wore a shield and the shields have passive block chance. Maybe it's not high.
initially with the item of a shield, it comes with the chance to block, like maybe 5% or 10% at max. But when you wear a shield, you can trigger a quest. You know, I'm just speaking, brainstorming. Let's say you are a paladin or a hero and you wear a shield in the 4th job, and you can start a quest that allows you to elevate the block chance to maybe 40%. Because here's the thing, Shadowers and Night Lords, they have a skill called fake. I believe it's called fake, and you can, you know, you can essentially dodge enemy attack for free if it triggers, and they already have high avoidability. So when fake doesn't trigger, due to their higher avoidability, an enemy's attack will miss. So essentially they become this untargetable, unhittable characters. And it's a really great kit for the thieves. So with the same type of concept, if you add with the same idea, if you add blocking skill, I don't know, name it just called block, or yeah, name it block. And you can raise that skill to essentially raise the chance of block up to 50%. Maybe 50 is a little too high. You know, there needs to be a trial and error. But if it's like too high, then it could be game breaking. Maybe even 30% or 40%, one of those numbers. And if you're a shield wielder, you can, instead of taking mitigated damage, you can actually block the damage, which would be really cool. I think that would be really cool, because those classes might survive more in higher boss level content, and they definitely will use less potions. But I feel like if they do that, why would like Dragon Knights would become so underwhelming. There would definitely need to be a trial and error to make it right and figure it out. But I do hope I do wish they would make using shields more viable, because shields are so cool. I think one-handed swords and shields, or one-handed blunt weapon and shields, are very cool. Can't find anyone, huh? Go check out some monsters in Leafray. See what there are. Beetles will give beetles will put slow on me, which is really terrible. I don't like slow. So we'll skip the beetles. Too much of a nuisance to grind. All the early level monsters in Leafray all have some sort of a debuff or some sort of a curse. They're just really annoying to grind. Maybe I'll just kill some Berks, actually. Not these guys, because these guys I need to kill the harps for them to regen. Or actually, maybe some Kentas. How about we kill these Kentas, huh? Let's go.
These guys hurt so much. We can't find our last member. 지금 사람이 구해지지가 않아서 자 2층 크루세이더 분이나 아니면 다른 격수 분이 오셔야 하는데 사람이 하도 안 구해지니까 한번 테스트 삼아 저 혼자 2층을 밀 수 있는지 시험을 해보고 싶기는 하거든요.
Okay, we're gonna try. I'm gonna be the only one pushing the second floor. 확실히 플랫폼이 넓기는 하네요. 잘 잡긴 하는데 좀 넓기는 해.
아, 이게 되나? 되는지 안 되는지 잘 모르겠네. I think we could have done it, but it would have been like I could have been the one to push the second platform myself and run it as a five-man party. But I think the two players, the two are they both rangers? Oh no, the hermit and the ranger were saying I think one, instead of having 6 sheeps respawn, only 5 are respawning. And then on the first floor, the bowmaster was saying that it was fine, but oh dang, we lost a crusader. The bowmaster was saying it was fine, but I think it's a little bit stressful for me too, because this platform is so wide, and without any mobility skills, it's hard to cover the entire space. 안녕하세요. 어서오세요. 플랑크님 돈 좀 들여가지고 아주 멋지게 코디하셨어요. I told her that her damage is really high for her level, and she's like, it's due to sharp eyes. And partially it is. It is. Sharp eyes can really boost the damage of hermits and rangers by a huge margin. She's having fun up there, seeing her damage like that for the first time.
저요? 저는 바뀐 게 있다면 일단 머리핀이 바뀌었죠. 원래는 돼지가 앉아 있었는데 크리스마스 이벤트로 인해서 이 핀을 얻게 됐습니다. 근데 이 핀이 은근히 코디가 마음에 들어요. 이쁘고 돼지보다. 디스코드에 한번 올려볼게요. Jonnyfather, did you read a lot of Korean books? How do I improve my Korean like yours where I can speak more professionally? My Korean is still very lacking. When I try to talk about heavy subjects such as politics or science or anything beyond the normal realm of, you know, your everyday daily conversation, I still have trouble thinking of words. My vocabulary is lacking. I really didn't read a lot of books. I think I was just engaged as much as I could be with Korean. So when I came to the States in high school, I already had that root and foundation and my identity of who I am in Korea. It was already formed in South Korea. When I came here in high school, I stayed still engaged with the Korean culture through video games, through watching Korean drama, Korean movies, Korean reality TV shows, and also always talking with my Korean cousins helped. English came naturally as I was just going through high school, and you know, I started hanging around with, I started making friends, and eventually I got to a point where I was able to talk better in English than in Korean. I joined the military after high school, and that helped a lot too, because you're forced into an environment where you have to speak English in order to survive, and you know, you're engaged 24/7. So when I would get off duty from my military career, I would come home and play Korean video games or talk to my Korean cousins. My mom also she only speaks Korean, so if I wanted to talk to my mom, I have to speak in Korean. But honestly, when I had that foundation, when I had that, just a root, having my roots deeply engraved in Korea, in Korean culture, since I was a child, that's what really helped me remember my Korean. And then I got interested in a bunch of stuff that a lot of people do as they get older, which is you know, politics or science or what is another things like history. I got really interested in history, and I started at first I started with the United States, the politics in the United States, the history in the United States, and just what people talk about, you know, what grown-ups talk about. And then I got interested in the Korean history and the Korean politics, and that helped me stay engaged. So, you know, even now I play this Korean game and engage with Korean people nonstop. I'm talking in Korean. I watch Korean YouTube channels. There's never a day where I don't engage with the Korean language. So that helps a lot. Always staying engaged, always being exposed to the language.
And then when I get off stream, I'm spending time with my family who only speak English or Spanish, right? But mainly we speak English at home. And then when I was in the military, obviously we had to speak English. After the military, when I started working a regular office job, speaking English. So it's just being exposed, really. I didn't really take time outside of living my everyday life to expand my knowledge. What helped though was I was a linguist in the military. I was an airborne linguist, and learning about the science of language and the philosophy of language also helped a lot, because that helps you connect dots. It helps open your mind and allow you to absorb languages a lot more easily. And they had to do that because they needed me to learn Spanish in 9 months. It was actually 6 months, but it was way too hard, so they gave me extra 3 months to learn Spanish. And that's not just me specifically, that's just how the program is ran in the military. So they give 6 months for Spanish, and you have to be semi-fluent. Watch the news, understand the news, interpret everyday average speakers and what they're saying over the phone. Extremely difficult, extremely stressful time in my life, but it was extremely beneficial. You know, it's just it kind of goes along with my philosophy in life. If you want to level up, for the lack of better term, if you want to, what's a better word? If you want to increase your value, you have to kind of put yourself in an uncomfortable position, and that's what's going to push you and elevate you to the next level. It's just like working out, right? When you work out, in that time, it's extremely painful and annoying, and you know, you don't want to do it. Your body hurts, your muscles hurt. But that type of stress that you put on your body is what's going to make you healthier at the end of the day and make you look better physically and just aesthetically. 저도 영어 잘하고 싶은데 미국 친구들이 카디비 같은 이야기하면 그게 누군지 몰라서 못 알아들었어요. 문화를 몰라서 대화를 끼기가 힘든. 카디비가 뭐죠? Cardi B. 그런 문화 차이라는 게 굉장히 좀 많은 영향을 주기는 하죠. 이제 사회에서 친구들을 사귀거나 아니면 사회적인 생활을 하려면 문화를 어느 정도 알아야 이제 말도 하고 소통도 할 수 있는데, 저도 처음에는 그랬던 것 같아요. 처음에는 이제 공감 형성 때도 없고 잘 어울리지도 못하고, 일단 저는 게임을 많이 즐겨하는 그 학생이어가지고 아기 때 게임을 즐기는 애들을 만나도 저랑 다른 게임을 즐겨 하는 거예요. 저는 고등학교 때 뭐 서든 어택, 메이플 스토리, 그리고 또 뭐가 있었지? 하여튼 그런 종류의 게임을 많이 했는데, 미국 고등학교 애들은 이제 MMO를 한다 그럼 와우를 더하고, 그리고 총 게임을 한다 그럼 카스를 더하고, 우리 한국 사람들도 카운터 스트라이크 많이 하는데 저는 서든 어택을 더 많이 했거든요. 근데 미국 사람들은 서든 어택을 아예 몰라요. 그래서 일단 제가 축구를 많이 좋아했고, 그리고 합창단도 조인을 해서 거기서 이제 친구들 많이 사귀고 얘기도 많이 나누고 했던 것 같아요. 미국 애들이 축구도 많이 좋아하는 애들이 많이 있다 보니까 축구를 통해서 친구를 엄청 많이 사귀었어요. 축구하고, 그리고 합창단에 들어가면은 합창단 애들 특징이 뭐냐면 굉장히 친근해요. 잘 달라붙고 잘 웃고 애들이 밝고, 약간 모범생 같은 애들이 많은데 합창단에. 그래서 그런 애들과 어울리면서 뭐 피아노도 같이 치고 노래도 부르고, 그러다 보면 같이 지내다 보면 영어가 자연스럽게 느는 것 같아요. 그리고 이제 학교 다니다 보면은 교육도 이제 다 영어로 받으니까 그게 처음에는 되게 힘들고
이게 막 부담이 돼도 어느 순간부터는 자연스럽게 다 들리고 어느 순간부터는 이게 다, 그리고 이제 학교에서 또 가르쳐 준다고 많이 도움도 줬거든요. 옆에 보조 교육원 같은 그런 것도 많이 주고 해가지고 좋았던 것 같아요. 그렇게 해서 배울 수 있었던 것 같아요. 그리고 그렇게 해서 한국어를 오랫동안 잊지 않고 잘 아직까지도 잘 간직하며 잊지 않고 영어도 그런 식으로 해서 많이 배운 것 같고, 아무리 막 부끄럽고 아무리 이제 쪽팔린다고 해도 배우는 입장에서는 그런 거 신경 쓰면 안 되고, 쪽팔려도 그냥 딱 붙여야 되는 거라고, 그렇게 해야 배울 수 있다고 생각합니다, 저는. 힙합 영어 다 알아듣습니다. 제가 미국 와서 처음으로 그 힙합 문화에 빠져가지고 힙합 노래도 많이 듣고, 그리고 흑인 친구들도 굉장히 많이 사귀었었어요. 처음으로 오시는 분들, 내 채널 처음으로 방문해주고 오신 분들 좋아요 한 번만 눌러주시고 구독하셔가지고 저랑 같이 소통하며 다음에 오셔서 소통도 하고 친하게 지낼 수 있게끔 구독 한 번만 해주십시오. 좋아요 한 번, 구독 한 번, 제가 더 열심히 할 수 있게. You're here for the first time today, give this live a like and subscribe and come hang out with me. I stream 6 days a week, Monday through Saturday from 9 a.m. to usually 1 to 2 p.m. EST. If you are a fan of old school Maplestory, or you like the content that I'm putting out and you want to come ask me any sort of questions, feel free to do so. I'm an open book. I have a lot of deep knowledge about this game, and I've been playing this game for a long, long time.
바바바바바바. 플랑크님 코디 컨셉이 사자보이스인가요? 한번 물어볼까요? 그냥 저승사자 컨셉 아닐까요? 저승사자 컨셉이랍니다. 멋지지 않나요? 케이크 저 무기랑 뭔가 잘 맞아서 멋있는 것 같아요. 이름표 반지까지 껴주신 플랑크님. 확실하게 해야죠. 일단 할 거면. 그쵸? 이름표까지. 힐 주는 저승사자. 힐 주는 것 같지만 힐이 아니라 저주를 주는, 힐이라고 착각하는 착한 메리니들은 플랑크님의 힐이 힐이라고 생각하지만 굉장히 몸에 안 좋은 저주. 녹색이면 뭐가 떠오르죠? 저는 마운틴 듀가 떠오르는데 힐이 아니라 저건 마운틴 듀입니다. 나중엔 다 독이 되는. 마실 땐 맛있지만 나중에는 당뇨를 일으키는, 당뇨를 발생시키는 마운틴 듀 맛있는데
아기 때 마운틴듀 굉장히 많이 마셨거든요. 저는 사이다하고 코카콜라보다 마운틴듀를 굉장히 좋아했어요. 근데 그게 당류가 엄청납니다. 그냥 설탕물이에요. 설탕물. 60% 설탕, 40% 물. 엄청 달아요.
음. 이번엔 공격력의 반창고가 나올까? 이제 안 나올 것 같아요. 이번에도 이번 이벤트 정말 운이 없는 것 같아요. 제가 이번 이벤트 하면서 느끼는데 공격력 드디어 나왔다. 하나. 아, 이거 업그레이드 4에 발라야 하나? 아쉬울 대로 하나씩 발라야 하나? 지금은 공 3밖에 안 돼가지고 한번 발라볼까? 아니면 공격력의 콜을 기다려볼까요? 좀 모았다가 두두두두두두.
음, 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 음. 안녕하세요. 부금은 뭐 정한 거 없이 그냥 날마다 바꾸고 있습니다. 듣고 싶은 걸로. 아까 그 뭐지? 볼렘의 숲에 잠깐 가서 사냥을 조금 했는데 볼렘의 숲 부금도 괜찮잖아요. 그래서 골렘의 숲 부금 들을 겸 그 플레이리스트에 있는 부금을 끄고 볼렘의 숲 부금을 감상했습니다. 시청자분들과 같이 추억여행, 시간여행. 파밍이요? 지금 랩업 겸 파밍 하는 겁니다. 숲갈도 은근히 잘 올라서 여기 제가 45%대 왔나? 근데 벌써 76%니까 여기 한 타임 끝내면 한 80% 조금 넘지 않을까 뭐 생각이라고 예상되는데 괜찮죠? 그 정도면 107레벨에 한 이틀에 1업 정도 하면 더 빨리 하면 할 수 있는데 돈이 너무 많이 나가기 때문에 하하, 빨리 다크나이트에서 돌진 느껴봐야 한다. 그쵸? 돌진도 그렇고 버서크를 느껴보고 싶네요. 불화둥이요? 내일 한번 그럼 같이 갈까요? 대주시면 너무 고맙죠. 불화둥도 솔직히 가면 좋긴 한데 제가 안 가는 이유가 어제 한번 갔다 와봤거든요. 근데 어제 한번 갔다 오니까 거기 파티원 분들이 아니 파티원 분들이 아니라 한 분 그 프리분이 좀 6방 컷 나는 건 조금 아쉽다 그래가지고 명중률을 조금 더 찍어야 갈 수 있을 것 같아요. 불화둥은 명중률이 약간 부족해가지고 한 8 정도 부족한데 음. 111 정도 되는 걸로 알고 있어요. 제가 아무것도 안 받고.
그래서 가서 제가 어저께 베리트 스피어 키를 끼고 했는데 제 생각에는 젠컷이 되는 것 같았는데 약간 안 좋게 보시는 분이 계셔가지고 미안해가지고 그냥 안 가고 있습니다. 장비요? 네, 장비 한번 보여드릴게요. 페어 프로즌, 이것도 지금 빌려 쓰는 거. 그 다음에 신발은 이속 신발. 공식 다크 엠페러, 그리고 노작 도깨비 망토에 떡작 다크 배틀로드, 공호 귀걸이, 이건 아쉽게도 03의 힘일 빨강코. 빨강코가 너무 운이 안 좋더라고요. 이번 이벤트가 너무 안 붙어요 이게. 거기다가 노작 자투 힘 16 상업으로. 다크 배틀로드에서 그게 제일 효율적으로 돈 아끼면서 올릴 수 있을까요? 그걸로? 떡작이라 뭔가 아쉽긴 하죠. 배틀로드 아니면 신발을 좀 바꿔야 할 것 같긴 한데 그 신발이 약간 아쉬운 게 이속이 좀 반응로? 왜 반응로라고 하셨지? 아 저거 와서 스킬 쓰는 거 뭐 좀 상관없습니다. 신발에 이속이 달려 있어가지고 신발은 안 바꾸고 싶진 않은데 근데 이제 어쩔 수 없이 바꿔야 한다면 바꿔야겠죠. 그럼 내일은 블루와이번 한번 가서 남은 경쿠 한 장 태워야 되겠다. 그쵸? 경쿠를 한 장 태우기는 해야 되는데 숲갈에서 태우긴 좀 아쉬워서 전장 가서 태울까라는 생각을 하고 있었는데 블루와이번 지참 한번 대주신다면 그쵸. 아니 근데 저는 라이딩 컨이 안 돼요. 그 핑이 약간 높기 때문에 혹시 핑 높으신 해외 롤 서버 해보신 적 있나요? 아니면 그냥 해외에서 운영하고 있는 게임을 해보신 적 있나요? 그런 거 해보시면 아시겠지만 그 핑이 높으면 일단 내가 그 라이딩 컨이 거의 안 된다고 보시면 돼요. 반응이 늦기 때문에. 그래서 라이딩이 물론 있으면 좋지만 돌아다니기에도 좋고 다 좋은데
1초를 조각을 내가지고 그 라이딩 컨 하면서 밧줄 타고 조그만 공간을 이동한다는 게 약간 거의 무쓸모라 라이딩을 눌러도 제가 지금도 라이딩이 있긴 하거든요. 지금도 보시다시피 라이딩이 눌러도 바로바로 반응하는 게 아니라 약간 딜레이가 있어요. 이게 지금 최고 빨리 누르는 건데 어쩔 수 없이 해외에 살다 보면 이런 사소한 거에 약간 그 트러블이 있어서 많은 전사분 라이딩 컨트롤 하시잖아요. 근데 저는 그걸 거의 못한다고 보시면 돼요. 경험치 들어오는 차이는 없을 거예요. 시청자분이신 줄 알았는데 저는 그냥 오셔서 버프 안 걸리게끔 안녕하세요. 어서오세요. 저요? 랩업 열심히 해야죠. 랩업 말고 다른 거 할 게 뭐 있을까요? 빨리 랩업해서 다크나이트 찍고 저희 길드의 유일한 다크나이트가 되어야겠죠? 저희 길드가 특이하게 고래분들이 많은데 다크나이트가 없어요. I am the only dark knight in this guild. 그래서 다크나이트 찍고
네, 길드원 분들이랑 보스도 가고 아쿰도 한번 해보고 그래야겠죠? 근데 오늘은 굉장히 느리게 하는 거예요, 레벨업. 며칠 전에는 블루 와이번의 둥지 한 3번 했고 3탐 했나? 2탐? 3탐인가 2탐 하고 전장도 한번 가보고 해가지고 굉장히 열심히 했는데 오늘은 숲갈만 지금 3연탐 3연탐인가? 2연탐인가? 하는 중인데 제가 오늘 시작했을 때 경험치가 53%? 아니다 45%에 왔구나. 그러니까 오늘 하루 한 40% 정도 올리는 것 같은데 한국어 왜 이렇게 잘하냐고요? 한국 사람이니까 잘하죠. 신발 배틀로드 옵션 신발은 이렇게 있고요. 이동속도 그냥 신발 이동속도 작한 거라고 보시면 되고 그리고 배틀로드는 정호배 그냥 떡작 물리방어력 상호흡인 것 같은데 그냥 이렇게 하고 있습니다. 지금은 부자본이 다크나이트 한다는 게 쉽지가 않은 것 같아요, 여러분. 그래도 그나마 제가 캐스트베니아 진행하면서 굉장히 많은 돈을 벌었거든요. 운 좋았던 것도 많고 공십 장갑 붙은 게 정말 운이 좋았다고 생각해요. 그거 하나만으로도 정말 열심히 캐릭터 데미지 펌핑이 되기 때문에 제가 010 이거 장갑 끼기 전에는 아마 06 노가다 목장갑을 끼고 있었던 걸로 기억해요. 08인가 06 처음에는 06을 샀다가 랩이 낮을 때 그 다음 08로 갈아 꼈는지 안 꼈는지는 기억이 좀 가물가물한데 그래도 010 붙은 게 정말 다행이다. 010 없었으면 데미지 많이 밀리고 했을 텐데. 그리고 무기도 솔직히 이거 빌려받은 거 아니면 길드원 분한테 빌려받은 거거든요. 페어프로즌 이거 아니면 60% 내장 발림 포진공창을 사용하고 있었을 텐데 여러모로 운이 좋고 여러모로 도움도 많이 받아서 괜찮게 성장하고 있는 것 같아요. 그리고 물론 여기보다는 블루 와이번이나 전장 같은 곳들이 좀 블루 와이번이 좀 맞긴 하죠. 전장은 적자가 너무 많이 나서 많이 안 가시는 걸로 알고 있는데 블루 와이번 가서 힐캐 받으면서 하는 게 맞기는 해요. 경험치를 빨리 올리려면. 근데 아직 명중률도 좀 부족한 게 있고 그리고 지참금도 한 2배 이상으로 비싸기 때문에 거기는 또 와이번 한 마리씩 잡는 거잖아요. 그래서 적자의 부담도 좀 있고 해가지고 숫가를 아직까지도 많이 찾는 것 같아요. 제가 여기서 레벨 85부터 여태 하고 있는데 그래도 숫깔이 뭔가 재밌고 1캐 받으면서 하니까 적자도 안 나고 그냥 순 매소 들어오는 것만으로도 이 지참이 커버가 되거든요. 기타템하고 순매소, 기타템 팔고 순매소 들어오는 것만으로도. 그래서 숲갈에서 여전히 하고 있는 것 같아요. 그리고 이제 또 같이 하시는 플랑크님도 불바둥 오실 레벨이 안 돼가지고 다른 곳도 약간 부담되고 해가지고 같이 하면 좋으니까 재밌고 원래 게임이라는 게 성장도 중요한데 내가 나랑 친한 사람들, 친구들이랑 같이 하면 또 그만큼 재밌잖아요. 즐겁고. 그래서 숲가를 찾게 되는 것 같아요.
액티수님 오셨네. 133. 와우. 와우. 헉. 오, 피나카. 오, 114. 오호호.
오, 나이스. 스공이 한 200 정도 올라가네요. 이번 전사의 비하까지 이번에 피나카 낀 만큼 전사의 비하까지 먹어가면서 해봐야 되겠다. 오, 두 방컷 확실하게 나나요 이제? 와, 11,000 떴다. 하프아이즈 터지면서. 피나카가 멋있긴 하네요. 그쵸? 페어 프로즌만 키다가 피나카 키니까 아, 이거 뭔가 그 루돌프의 코와 머리핀과 잘 어우러지면서 다크 배틀로드랑 굉장히 마음에 드네요. 근데 피나카 정온만 2,400만 하거든요? 제가 알기론. 그래서 디수님이 지금 상호판 하나 사가지고 직작을 해보신다고 하는데 돈이 엄청 드실 텐데. 근데 매소는 어떻게든 써야 하기 때문에 지금 거의 아이템 다 맞추신 상태 같은데. 와, 인트 나왔다. 까비.
잠시. 아이고, 잠시. 아이, 자꾸 아이, 이러면 안 돼요. 아이씨. 저 이런 거 잘 안 받는다고 이미 말을 뱉은 사람이라 이런 거 해주시면 안 돼요, 저. 너무 고마운데. 일단 다른 사람들한테 다른 사람한테 피해 주면 안 되니까 사냥 맞추고 다시 돌려드리도록 할게요. 이거 나를 위해 사주는지 몰랐네. 나는 또 디수님이 직접 하신다고 말씀하시는 줄 알았는데 저는 마음만 받겠습니다. 디수님 정말 고마운데, 챙겨주시는 거 정말 고마운데, 제가 한번 뱉은 말이 있거든요, 방송에서. 훈지 같은 거는, 훈지 같은 게 아니라 그렇게 말하면 좀 이상한데, 훈지는 정말 마음만 받겠다고. 제가 이제 스스로 키워야겠죠? 힘들더라도 그 힘든 과정이 다 그만큼 이제 성취감도 있고 보람도 있다고 생각해서 다시 돌려드리도록 하겠습니다. 사냥 맞추고. 정말 감사하지만 근데 이거 특급 배달로 하신 것 같은데 마음만 받을게요. 원래 그런 게 있지 않습니까? 무자본이 더 재밌다는 말. 물론 다 그렇게 느껴지진 않겠지만 저는 그 말에 굉장히 공감합니다. 제가 무슨 큰 유튜버도 아니고 방송 이제 막 시작한 유튜버인데 이런 거 받으려고 이런 걸 벌써부터 받거나 아니면 받는 모습 자체가 되게 안 좋다고 생각해서 습관도 안 좋아지고, 물론 제가 그리고 현질도 안 하는 이유가 거의 돈을 게임에 안 쓰는 이유가 그것만큼 허무한 게 없다라고 생각이 들어서 뭔가 재미를 오래 느끼고 싶고 게임을 즐겁게 오래 하고 싶으면 스스로 이제 무자본이더라도 힘들더라도 스스로 파헤쳐 나가는 게 재밌다고 생각하거든요. 저는 그만큼 이제 캐릭터의 정도 많이 들고, 그래서 제가 부캐로 시프를 키우고 있는데 정말 많은 고민이 되는 게, 이제 많은 분들도 시프 키우는 거 반대 많이 하시더라고요. 왜 키우냐고, 시프 나중에 가면 힘들다고. 그런 것도 있고, 이제 시프가 정말 재밌어서 키우는 게 맞고, 레벨이 높아지면 용기사 대신 시프로 방송할까 말까 고민을 많이 해요. 근데 이게 너무 정이 가는 게, 조니파더라는 캐릭터 이 용기사한테 정이 너무 많이 가는 게, 캐스트 매니아 깨면서의 그 고난과 그리고 여태까지 있었던
그 모험이라고 할까? 그런 것들이 너무 많다 보니까 쉽게 메인 캐릭터 바꾸기조차도 막 꺼려지는 거 있죠. 그리고 최고로 느껴지는 게 캐스트 매니아. 캐스트 매니아 훈장을 옮길 수 없잖아요. 그러면 이제 캐스트 매니아라는 훈장을 시프도 같이 해야 한다는 건데 같이 깨고, 근데 그게 너무 힘든 과정이어서 저한테는 캐스트 매니아가 천천히 해야지 하면서 이제 하려고 해도 어쩔 수 없이 이제 한 캐스트가 한 300에서 400 정도 된다. 그러면 이제 엄청 쪼여오거든요. 이건 깨야 한다 라는 그 압박감이. 그래서 거의 다른 것도 생각이 안 나게 하는 게 캐스트 매니아인데, 그걸 과연 내가 10% 다시 한번 할 수 있을까. 물론 그 이동기도 좋고 유동성도 좋아서 시프는 조금 더 수월하게 깰 수 있을 것 같지만, 그걸 떠나서 그게 있다고 해도 캐스트 매니아 깨는 데는 굉장히 많은 시간이 소모가 되거든요. 그리고 인내가 필요하고, 그걸 내가 다시 할 마음이, 그걸 다시 할 수 있을까. 그래서 시프는 키우되 다른 훈장을 도전해볼까 합니다. 그리고 본캐는 무조건 다크나이트로 하지 않을까. 오, 방패 멋있네요. 방패가 아마 그 퀘스트 깨면 주는 방패 같은데 굉장히 멋있네요. 저는 대형 유튜버님들보다 다른 유튜버님들이 더 좋다. 저도 일단 대형 유튜버를 보지 않게 되는 게, 대형 유튜버 채팅에 들어가면 일단 그 사람이 많아서 시끌벅적해서 좋은 건 있는데, 일단 아무래도 사람들이 그만큼 많다 보니까 그 유튜버 분과 친해질 기회가 친해질 기회가 적잖아요. 아무래도 내 채팅이 묻히고, 그리고 유튜버 분은 뭐 다른 분들 채팅을 이제 그 수많은 사람들 속에 채팅을 다 읽을 수는 없기 때문에, 그래서 그 마음 어느 정도 이해합니다. 그래도 오늘 87%? 여기서 7분 더 하면 한 88% 정도 될 것 같은데, 조금 더 오르려나? 한 89 정도?
헬퍼 파일은 잘 나와서 참 좋네요. 장비템 좀 나왔었으면 좋겠는데.
한번 알아보도록 하겠습니다. 음. 90%까지 올릴 수 있나요? 안 될 것 같은데 50초 안에 0.5%를 오른다? 0.5%를 올린다? 블랑크님 서비스까지 주는 센스 이제는 좀 여유가 있으시다 이건가? 서브스까지 플랑크님 서비스 확실하네. 저승사자의 서비스는 다른 의미가 있는 서비스일까요? (90%) 나이스. 90% 찍었다. 오늘 날씨 굉장히 춥네. 창문을 통해 가지고 들어오는 이 냉기가 발바닥이 다 시렵네요. 아. 그래도 어떻게 크루세이더 없이도 3층 격수분들이 잘 미셨네요 이번 판. 특히 레인저님이 좀 힘들 것 같았는데 잘 미시네. 확실히 샤프를 받으시니까 데미지 뻥튀기가 아주 잘 되나봐요. 잘 잡으시네.
마을 갑시다. 아이고, 오늘 사냥 그래도 많이 했네요. 부디 좋은 기원 미국의 냉기와 성탄절에 모든 좋은 기. 얍! 붙어라. 어디 봅시다. 붙나 안 붙나. 깜짝이야. 렉 걸린 줄 알았네. 자, 구경 들어갑니다. 밥 먹으면서 봐야지. 아! 일단 10호 한 장 실패. 과연 오! 하나. 마지막 하나. 한 개 남은 것 같은데? 아닌가? 어떡해. 웃으면 안 되는데 어떡해요. 돈 날리셨네. 확실히 시퍼가 안 붙긴 해요, 진짜. 슬쩍? 그래도 하급으로 사셔서 다행히도 내일 저는 그럼
저도 이제 가서 정산 한번 해보고 아이템 다 판 다음에 나가보도록 할게요. 잡템 다 팔고. 아 맞다, 촌장한테 기부할 수 있죠? 기부해야 되겠다. 맞다, 시야값 내려주는. 맞아요, 깜빡했네. 와, 그래도 저 오늘 방송 시작했을 때 1650만인가? 그거밖에 없었거든요. 확실히 방송 시작하고 1시간 동안 골렘의 숲에서 1시간 사냥하면서 거의 한 50만? 50만원 정도 벌고, 우리 플랑크님이 쩔비 안 받아주셔서 쩔비도 아끼고 이제 순매소 들어오는 것만 타임 한 것 같은데 거의 200만원 넘게 들어오네요. 아주 좋은 것 같습니다. 오늘 열심히 꾸준히 모아서 헤어 프로즌도 이제 길드원 분 빌려주신 분한테 다시 돌려드리고, 아이템도 슬슬 맞춰가지고 불화둥에서 생활할 수 있도록 120까지, 그리고 숲갈은 이제 플랑크님이랑 간간히 할 수 있도록 해봐야겠네요. 아무튼 오늘 굉장히 즐거웠습니다, 여러분. 내일 한국 시간 밤 11시 방송 키도록 하고, 미국으로는 9시, 아침 9시 뉴욕 시간대 타임으로 I will get back on tomorrow. It was very fun to stream and socialize with all of you and connect with all of you. Thank you for tuning in. Make sure you give it a like and subscribe, and I'll go live tomorrow at 9 a.m. Eastern Standard Time. Alright, bye everyone. Bye bye. 가볼게요. Bye.